20 agosto del 2000 il sottomarino KURSK sparisce dai radar e tutti noi siamo stati col fiato sospeso. Una storia che ha colpito, ma cosa ha colpito te come regista tanto da volerla raccontare? So on August 2000, the KURSK disappeared all of a sudden from all the radars. So it's a real event, a real story that we all followed from very, very close. So we followed that, we were passionate about that, but what did you find so appealing in the story to convince you to make a movie out of it? I was offered this film by the main character, Matthias Schönartz. He asked me to read the story, and I was heartbroken by it. It was, for me, a story about family. It was a story about loss. It was a story about injustice. And it was an important story to tell. It's a story about the individual against the bureaucracy, and it was even a political story. So it brought back to me a lot of themes that have been occurring in my entire career as a movie maker. And yet still, it was a very different experience with explosions and submarines and warships and grand vistas. So for me, it was an opportunity to combine believability, humanity with grandness. Beh, la storia mi è stata proposta dall'attore protagonista del film e che mi ha chiesto: leggi questa sceneggiatura e dimmi cosa ne pensi. E io sono stato colpitissimo, sono stato subito commosso profondamente, anche perché è una storia che parla di famiglia, di perdita, di ingiustizia, e ho ritenuto importante e interessante raccontarla, anche perché questi sono tutti temi che mi appartengono, sono tutti temi che ho sempre raccontato nella mia filmografia precedente. Era la storia degli individui che lottano e si scontrano con gli ingranaggi della burocrazia, era quindi una storia anche che aveva tutta una sua dimensione politica. Unendo quindi i temi che mi sono familiari e che ho già raccontato nei film precedenti, si trattava però anche di un'esperienza totalmente diversa: esplosioni, sottomarini, navi da guerra. Quindi è stato interessante anche, diciamo, combinare questi due elementi, cioè raccontare una storia vera, che fosse credibile, ma raccontarla anche su grande scala dal punto di vista cinematografico. Infatti solo all'apparenza questo sembra un film lontano dalle sue tematiche abituali, perché in realtà c'è ancora al centro l'uomo, la sua lotta contro la società e anche la voglia di liberarsi da certi lacci pesanti, e poi c'è tutta l'idea del chiuso, di essere prigionieri. In questo caso è una prigione fisica, però è anche una prigione che ha a che fare con la profondità dell'individuo. In fact, this film is only apparently different from the film you have already directed over your career, because even though it's a grand story, at the center there is the individual struggle against the society, against the bureaucracy, and the willingness to get rid of some constraints, to get rid of some limitation. And there is also the fact of the confinement, the physical confinement, because here we have both the physical confinement and the psychological confinement. Well, I agree. I must say that the claustrophobia of this compartment 9 in this submarine, is not so far away from the claustrophobia of the dinner table in Festa that I did many years ago. But having said that, it's a bit of a journey, having come from Dogma to KURSK, which is a much bigger splash. But I must say, I always, whatever I do, in whatever uniform I make a movie, I always look for the same thing, which is human fragility and human purity and humanity. Beh, sì, sicuramente la claustrofobia che si prova in questo compartimento 9 del sottomarino, nel quale sono chiusi i marinai fino alla fine, non è poi così lontana dalla claustrofobia che si poteva provare intorno alla tavola del pasto di Festen, anche se, a dire il vero, poi dall'epoca di Festen fino ad oggi è stato un bel viaggio, e questo, diciamo, è stato un bel tuffo, forse anche in una cosa più lontana da me, più sconosciuta. Ma comunque ci tengo a precisare che tutto quello che faccio, indipendentemente dalla forma forse esteriore di quello che faccio, io cerco di raccontare sempre la stessa cosa, vale a dire la fragilità umana, mettere sempre l'uomo al centro di tutto, e questa è stata una costante in tutti i miei film. Ha detto che il copione glielo ha fatto leggere Matthias Schönartz.
che è insomma il grande protagonista di questo film. Come è stato questo incontro? Ho capito che è stato un incontro che è andato al di là del set. So you said that the film was, I mean, it was Matthias Schoner that asked you read the script and make this movie. So the offer came from him. So, and I also realized that the relationship with him went far beyond just the work on the set. So can you tell us something more about working with this extraordinary actor who is really the lead of the film, who really leads the movie? Matthias Schoenaerts is a driving force on a set. He's really pushing everyone forward. He's so generous and so strong, and on camera he's got so much dignity, and he's so much a man. There's a lot of testosterone, power, and yet still there's something super vulnerable in his eyes, something very hurt, which always attracts me a lot. So he's this beautiful combination of things. And then he's a very intelligent, super trained actor. He worked since he was a child on stages and stuff, so he's got so much technique going as well. So it's a dream to work with him. And he's a good friend. Beh, sì, Mattia Schoenaerts è veramente la forza motrice di questo film, cioè lui che ha trascinato tutti sul set, è stato generoso, forte. Quando appunto guardandolo dal monitor della macchina da presa abbiamo visto quanta dignità c'è nella sua persona, e è veramente così maschile, insomma c'è tanto testosterone, comunica tanta potenza, ma al contempo soprattutto negli occhi si legge tanta vulnerabilità, tanta anche fragilità, e questa è la cosa che mi ha attratto di lui. È stata proprio questa combinazione di queste sue due doti, di queste sue qualità che lo rendono un attore grandissimo. Poi è molto intelligente, super preparato, ha il mestiere, conosce il mestiere perché calca le scene da quando aveva 5 anni, quindi arriva sul set veramente preparatissimo, e oltretutto, oltre ad essere l'attore straordinario che avete tutti visto, è anche un carissimo amico. Ultima domanda riguarda le riprese all'interno del sottomarino. Sono delle riprese molto particolari, perché uno si aspetterebbe come dire, un tono enfatico e anche una regia di questo tipo, no? E invece è come veramente se andasse a esplorare l'animo di tutti questi marinai chiusi all'interno del sottomarino, cioè ha scelto un punto di vista veramente strano e però riuscito. E quanto sono durate le riprese, perché immagino sia stato un lavoro lungo. So talking about the most technical aspects of the movie, I mean the filming inside the submarine, you told that it was, I mean, a completely different experience compared to what you have done in the past, but in our opinion you could have done that more emphatically or in a more kind of epical kind of scale, whereas you have chosen a quite special kind of perspective. It is as if you wanted to investigate the inner selves of all the people who are confined inside that space. So that is something that is very appreciated for us. And also, how long did you film? Because I get it's quite complicated to film inside in such a confined space. So It was very complicated to film in this space. First of all, we had to sync 18 actors and a film crew and stuntmen into a pool with a lot of electricity and lamps and stuff. So it was slightly dangerous as well. And it was a very hot summer. So this room was like 42 degrees. And these actors had to be shivering cold. And they were in the same water for 5-6 weeks, I think. They were shooting in there. And to begin with, they were told not to pee in the water. But you know, as the weeks went by, I'm sure things happened in there. So I was very happy to sit outside behind my monitor with a cup of coffee and my assistants, watching the game on distance. Thank you so much. Thank you.